Hello, my dear students. Good morning and welcome back to our science class. Okay, so in the last class, we have discussed about weather and climate, and now we are going to discuss the adaptations of climate, the climate and its adaptations of animals to survive their particular climate areas. Okay, so animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Okay, so some animals that have some adaptations to survive within their habitat. Okay, and animals live in a very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Okay, and features and habits that helps animal to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. Okay, so evolutionന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആനിമൽസിനെല്ലാം അവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അവർ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഷുഡ് ബി ദർ, റൈറ്റ്? ദെൻ ഓൺലി ദേ ക്യാൻ സർവൈവ്. Okay, so the adaptations are given a part of their evolution. Okay, so now we are going to discuss, or we are going to study the effect of climate on animals only. Okay, so there are some we are going to discuss the adaptations of animals that lived in the poles, that means animals living in polar regions and tropical rainforest. These are two extreme regions. That is polar region, you know, it is the extreme ends of our earth, right? And tropical region, you know, it is somewhat near to the equator region. Okay, so it is having two different climates. Okay, so the animals lived in that particular areas, they should have some adaptations to live there or to survive within their habitat. Okay, so as the name suggests, the polar region are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. And so well-known countries that are belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, and Norway, Sweden, Finland, Alcasa, USA, and Siberian regions of Russia, like that. Okay, so you know polar region, you know what our Earth is somewhat like a sphere, right? Okay, so it should have two poles, that is this North Pole, and here you have a South Pole, right? And here you have an equator, right? So these regions, that are these regions found, or these the states, sorry, the countries or the continents found near to these poles are known as polar regions, and the places that is found near to this equator region is known as what? It is as the tropical rainforest is found near this equator region. Okay, so here is some of the polar regions given here. Some of the countries in polar region is given to you, and also some examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Guyana, and Nigeria. These are some countries that are near to this equator region and where the tropical rainforests are found. Okay, so now we are going to discuss what is the specialty of animals that found in polar region. Okay, so a polar region represents the extreme climate. That is, these regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. Okay, so these are the two poles, and we can see that if sun is here, then you can see that the sunlight is not directly get into these poles, right? So that the poles almost remains cold for almost all the years. Okay, that is the regions, the polar regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months the sun
does not set at the poles, while the other 6 months the sun does not rise. Okay, so that you may know that, or you would have already heard about that the polar regions will have 6 months day and the other 6 months night, right? That means 6 മാസക്കാലം പകലും 6 മാസക്കാലം നൈറ്റ് രാത്രിയുമാണ് പോളാർ റീജിയൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് 6 മന്ത്സിൽ സൺ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, സൺസെറ്റ് നടക്കാറില്ല, ആൻഡ് അതർ 6 മന്ത്സിൽ സൺറൈസ് നടക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ദ rotation of earth on its own axis, and also the earth revolves around the sun, right? Okay, so in winters the temperature can be as low as -37 degrees Celsius, and animals live there have adapted to these severe conditions. So -37 degrees Celsius, can you imagine that how much cold it is? It is too much cold, right? We know ice is having 0 degrees Celsius, right? Ice, we cannot bear the ice in our hands, right? So how we can imagine this -37 degrees Celsius? This is that much of cold. Okay, so the polar regions have -37 degrees Celsius when there is winter season. Okay, and the animals live there have adapted to live these severe condition. Okay, so some of the animals live in polar regions are polar bears, penguins, and reindeers, like that. Okay, so now first of all we can take the example of polar bear. So what are the adaptations of polar bear to live or to survive in that polar regions? Okay, so what are they? The polar bear have a white fur. Okay, നല്ല വെളുത്ത പൊതുപതാനുള്ള തൊപ്പ ഉണ്ടായിരിക്കും, right? So fur means, you know, it is hairs, right? Okay, so polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. It protects them from the predators. So you know, the polar regions, most of the region is covered with the snow, right? So white snow, white background, also the polar bears have white furs, right? White fur ഉള്ള polar bearsനെ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്നോയി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ it is too much difficult, right? So it helps them to it helps them from the protection of their predatorsil നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അവരുടെ വൈറ്റ് ഫർ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഈ പോളാർ ബിയേഴ്സിനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, so it protects them from predators, and it also helps them in catching their prey. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രേസിന് അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ അവർ പ്രേസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇര പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, that prey will not found that, or that will they cannot identify the polar bears are there or somewhere else. Okay, so predators-നും അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ അവരുടെ പ്രേസിനും അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because of this white fur. Okay, so to protect them from extreme cold, they have two thick layer of fur. So they have two thick layer of fur, and also you know that fur collects air, and the air is a bad conductor of heat, right? അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് പുറത്ത് വിടാതെ ബോഡി വാം ആയിട്ട് നിർത്താൻ ഈ ടു തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഫർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? Okay, so they also have a layer of fur under, they also have a layer of fat under the skin. Okay, so that fat insulates its body from cold and keep them warm. So ഒരു ഫാറ്റ് ലെയർ അവരുടെ ഫറിന്റെ അവർക്ക് ഒരു ഫാറ്റ് ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ. ആ ഫാറ്റ് ലെയർ എന്ത് ചെയ്യും? It becomes an insulator. Okay, so it insulates its body. That means it insulates this fat layer insulate the body of polar bear from cold, and it makes them, or it keeps them warm. Okay,
And in fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheat. Okay, so overheat ആവാതെ അവർക്ക് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് നടന്നു പോകാൻ നീങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അഡാപ്റ്റേഷൻസും അവർക്ക് ഉണ്ട്. Okay, so they have well insulated, and they have to move slowly and rest often to avoid getting overheat. And physical activities on warm days necessitate cooling. That is, the polar bears goes for swimming. So polar bears can also swim. Okay, and so the polar bears goes for swimming, and it is a good. They are a good swimmers. Okay, so it has some pores, and the pores are wide and large, which help them to keep or to swim. And well, then also they can walk through that snow. You know, it is too much difficult to walk through snow. നമ്മൾ ഐസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹൈലി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ. ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് ആയിരിക്കും ഈ ഐസ്. സോ സ്നോയിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോസ് ആയിരിക്കും ഈ പോളാർ ബിയേഴ്സിന്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദേ ഹാവ് പോസ് that are wide and large, which helps it not only to swim but also walk with ease in the snow. അപ്പോൾ സ്വിം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, സ്നോയിലൂടെ വാക്ക് ചെയ്യാനും ആ പോസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, so while swimming under water, it can close its nostrils and can remain underwater for long duration. So they can swim underwater, and they can remain underwater for long durations. That is, their nostrils are made such their nostrils also have some adaptations. Okay, so they can close their nostrils and they can remain underwater for long time. Okay, and then it has a strong sense of smell, so that it can catch its prey for food. So it has a special character, that is, it has an adaptation that it can smell. That is, it can catch it have a strong sense of smell, and it can catch the prey for their food. Okay, and the adaptations, all the adaptations are given given in the figure 7.3. That is a flow chart given to you, and all adaptations and how the adaptations help them to survive in that cold areas also given. And you should write that flow chart into your notebook. Okay, so that is the all round capabilities or adaptations of that polar bears that we have already discussed now. Till now, what we have discussed, all that summarized in this flow chart. So you should write that flow chart into your notebook. Okay, so that is about polar bear and the adaptations of polar bear. Okay, and now we are going to discuss another polar animal, that is penguins. Okay, penguins are also found in polar regions. Okay, so it is also white and merges well with the white background. So penguins also can merge with the white background, and it protects them from predators, and also it can take their prey. Okay, and the penguins are always, they come together or they huddles together, right? So this make them, or this they do to keep warm. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക, ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും? We will feel some hot, right? That is why here the penguins are always huddled together. That makes them warm. Okay, and what are the other specialties? Like polar bears, penguins are also good swimmers. Okay, and the bodies are streamlined, and their feet have webs, making them good swimmers. Okay, so they also have a thick fatty layer, and it gives insulation to their body, and it keeps the body warm. And also they have a webbed feet. Webbed feet means their fingers, or the fingers are not separated. It's a webbed feet.
Okay, like our ducks have webbed feet, right? That is, their fingers are not separated. Okay, so they are joined together or joined each other, and it makes them to swim easy, and it makes them to walk through the snow. Okay, and what are the other features? It have a streamlined body. Streamlined body means streamlined body reduces the friction offered by the water. Okay, so they can swim with a lot of power. Okay, and they can fly underwater also. The penguins can fly underwater also. Okay, so these are some adaptations of penguins. So what are the adaptations of penguin? They have also a fatty layer or thin fatty skin that make them warm, and they huddle together always. എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ കൂട്ടം കൂടിയായിരിക്കും നടക്കുക, right? It also keep them warm, and they have webbed feet. It makes them to swim in water, and also it makes them to walk easily on the snows, right? And they have a streamlined body. It reduces the water friction, that is, it can swim over water, and it can also swim under water. Okay, so that are some adaptations of penguins. And other animals living in the polar regions are many types of fishes: musk, ox, reindeers, foxes, and seals, whales, and other birds. It also it is to be noted that while fishes can remain under cold water for long, ഫിഷസിന് വാട്ടറിൻ്റെ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിഷസിന് എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണുള്ളത് വാട്ടറിൽ? they have gills for respiration, they have a streamlined body, right? Streamlined body, you know, fishes have some special shape, right? അതായത് അറ്റം കൂർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെയിൽ പോർഷൻ കുറച്ച് വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞ്, ബട്ട് മിഡിൽ പോർഷൻ ഈസ് സംവാട്ട് large, right? That kind of shape is streamlined body. Okay, that streamlined body help them to swim fastly, and underwater swim ചെയ്യാനും അതുപോലെ അണ്ടർവാട്ടറിൽ ലീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് അത്തരം streamlined body. And they have gills for respiration, and also they have fins and tails. വെള്ളത്തിലൂടെ സ്വിം ചെയ്ത് പോകാൻ fins and tails ഉണ്ട്. That are adaptations are given to fishes, right? And the birds must retain warmth to survive, and they migrate. So migratory birds, you know what are the migratory birds? Migratory birds migrate to get the warm condition for their breeding season, and what അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ അവർ നല്ല പ്ലേസസ്, നല്ല ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനുള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, so they migrate to warmer regions when winter sets in, and they come back after the winter is over. And you know, probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur and Rajasthan and Sultanpur in Haryana, and some wetlands of northeast and some other parts of India. So Siberian crane, you know, Siberian കൊക്കുകൾ ദേശാടന കിളികളാണ്, right? So they migrate all over the world, and നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് the animals found in polar region. And now we are going to discuss the adaptations of animals found in tropical rainforest region. Okay, so tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. So you know, here the equator region, the sunlight and heat will falls like this. That means direct heat and light we obtain. Okay, so that region is somewhat hot. Generally it is hot region or hot climate. Okay, so because of its location around equator, this region have a hot climate. Okay, and even though the coldest month of the
even though the coldest month, the temperature is generally higher than about 50 degrees Celsius. Okay, so winter സീസണിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ 50 ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, and during hot summers the temperature may cross 40 degrees Celsius. Okay, so that much high temperature 40 degrees Celsius വരെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, summer season. And day and nights are almost equal in length throughout the year. So in the tropical regions, day and night are almost equal in almost equal. That is, we know polar regions have 6 months day and 6 months night, right? Okay, so here in tropical regions, the day and night are almost equal length throughout the year. Okay, so these regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. So they get, so these regions get too much of rainfall, and there should be the rainforests are there. Okay, ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടും. Okay, so the regions get plenty of water. An important feature of this region is the tropical rainforests. Okay, so tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, and Southeast Asia, Central America, and Central Africa. So because of conditions, warmth and rain, these regions supports wide variety of plants and animals. These major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. All the animals live in rainforest, right? Rainforest there are a wide variety of animals in it. So it has a rich diversity. Okay, so that are found in these rainforest, and some have some adaptations to survive in that rainforest, and it has the hottest climate, and also it is wet, right? Okay, so let us discuss the adaptations of animals to a hot and humid climate. Hot and humid climate means if there is rainfall, then there should be wet. Okay, so the animals should have some adaptations for living in that hot and humid climate. Okay, so there is an animal, that is a red-eyed frog, is found in this rainforest. So what are the features of this red-eyed frog? It has developed a sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. So the red-eyed frog is found in rainforest, that is tropical rainforest. Yeah, the figure is given here, that is page number 75, figure 7.7. This red-eyed frog, and it has a sticky pads on its feet, and it helps them to climb trees. But trees ഒക്കെ climb ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ, sticky pads ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ലെഗ്സിൽ. Okay, and it helps them to live in trees, and they can climb the trees. Okay, red-eyed ഫ്രോഗ്സിന് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറാനും അവർക്ക് ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. Then also some of the animals like this red-eyed frog also shows camouflage. That means they can change their color depending upon this the background. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാമഫ്ലേജ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനും കൂടി അവർക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ഹൗ ദേ ഹെൽപ്പ് ദം, it helps them to protect them from preys. പ്രൈസിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ കാമഫ്ലാഗ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്ത് ഈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും, അതുപോലെ പ്രൈസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അവരെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, and also the monkeys have some adaptations like what? To help them in live trees, monkeys have long tails for grasping branches. Their hands and feet are such that they can easily hold on the branches. So monkeysന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, monkeysന് ലോങ് ടെയിൽ ആയിരിക്കും. ആ ടെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് അവർ
ട്രീസിലൊക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങി കയറാനൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലോങ് ടെയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ക്യാൻ മങ്കീസിന്റെ ഫീഡ്സ് വിരലുകളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും മടക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ വിരലുകൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനിലല്ലേ മടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബട്ട് മങ്കീസിന്റെ അവർക്ക് 2 സൈഡ്സിലും അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ they can easily hold on to the branches. Okay, so there are, we know the rainforest or tropical rainforest have a wide variety of animals, so there should be a competition for their food. Okay, so some animals are adapted to get food not easily as reachable. Okay, so the bird, like a bird token, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വേഴാമ്പലിനെ ഒക്കെ പോലുള്ള ഒരു പക്ഷി. ഓക്കെ, so token which possesses a long large neck, അതിനൊരു ലോങ്, the figure is also given നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ 76 7.9 ടോക്കണിന്റെ ഫിഗർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so we can see that it possesses a long large beak. Okay, so this helps the token to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weights. അപ്പോൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ്സ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും അറ്റത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ലാർജ് ബീക്സ് കൊണ്ട് അത് കൊത്തിയെടുത്ത് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, and many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight and thick skin and skin color which helps them to camouflage by blending with the surrounding. Okay, so sharp hearing ആയിരിക്കും, sharp eyesight ആയിരിക്കും, അതുപോലെ I already told that they can show camouflage. Okay, they can change their color with the surroundings. Okay, so this protect them from predators. Okay, so they have also thick and thick skins. The thick skins can bear the too much of heat. Okay, and also have sensitive hearing that make them to catch their prey. Okay, prey, and also it protect them from the predators also. Okay, so some other animals, that is lion-tailed macaco, and lives in the rainforest of Western Ghats. It's also called beard ape. അപ്പോൾ ലയൺ ടൈൽഡ് മെക്കാക്കോ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് മങ്കിയാണ്. റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ സീ ദ ഫിഗർ ഓൾസോ 7.10. that monkeys, or that is also known as beard ape. അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബിയേർഡ്സ്, താടി വെച്ച പോലുള്ള രോമങ്ങൾ കാണും. That is also they also called as beard ape. Okay, so they lives in rainforest of Western Ghats, and its most outstanding feature is the silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the trees. So it is a good climber, it has some adaptations to climb the trees, and their major part of their life is on the trees. Okay, so it feeds mainly the fruits, and it also eats seeds, young leaves, stems, flowers and buds. Okay, so this beard ape also searches for insects under the bark of the trees. Since it is able to get sufficient food on the trees, it already comes down on the ground. Okay, so the beard ape, almost their leaves are on the trees, so they eat fresh leaves or fruits, and that all things they eat. And they can also search insects under the bark of the trees, and since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely comes down on the ground. So they get their food from the trees also. ട്രീസിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ്, ബാർസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻസെക്ട്സിനെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ വിൽ നോട്ട് കം ടുവേർഡ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. അവർക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൈറ്റ്, സോ അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ മെജോറിറ്റി പാർട്ടും അവർ ട്രീസിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദീസ് ബേർഡ് apes. Okay, so another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. So elephant has some adaptations, that it has adapted to
to the conditions for rainforest in many remarkable ways. Okay, so what are the adaptations of what are the adaptations of these elephants? You know, the elephants have long trunk, right? That is, the elephants have long trunk that helps them to eat food, and it uses it as a nose, and because of which has a strong sense of smell. Okay, so the trunk has a strong sense of smell, and the trunk is also used by it for picking up food. Okay, and moreover its tusks are modified teeth. So ആനയ്ക്ക് ട്രങ്ക്സ് തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ട്. ആ തുമ്പിക്കൈയിൽ നല്ല സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലിന് നല്ല സെൻസ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദേ ക്യാൻ smell anything, right? And they can take the food by this trunk. അവരൊരു എന്താ പറയുക, ഹാൻഡ്സിൻ്റെ യൂസും കൂടിയുണ്ട് ഈ ട്രങ്കിന്. Okay, they can eat by taking food using this trunk. And also they have tusks, കൊമ്പുകളില്ലേ, teeth. Actually the tusks are the teeth of that elephant. Okay, ആ ടീത്തിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇവരുടെ ടസ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കൊമ്പുകൾ. Okay, so these can tear the bark of the trees that elephants love to eat. Okay, so elephants-ന് പ്രിയപ്പെട്ട ബാർക്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പനമ്പട്ട അതൊക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ആനകളുടെ ഫുഡ്. സോ അതൊക്കെ കുത്തി കീറി അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പീസസ് ആക്കാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so the tusk can tear the barks of the trees that elephants love to eat. So the elephants is able to handle the competition for food rather well. Okay, അവർക്ക് മറ്റ് ജീവികൾക്ക്, മറ്റ് അനിമൽസിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബാഗ്സ് പോലും അവർക്ക് ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, റൈറ്റ്? So and one of the other adaptation, they have large ears and it helps to hear even very soft sounds, and also the ears helps to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. Okay, so you see that the elephants have large ears, right? നമ്മളെ ആനച്ചെവി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കുട പോലെ, അമ്പർല പോലെ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എലിഫൻസിന്. സോ you would have seen that elephants are always their ears are always weaving like this, right? That is what they do like that. അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെവി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് മേക്സ് ദം കൂൾ. ആ വലിയ അത്രയും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വീശുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, so this help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. അപ്പോൾ അവരെ കീപ്പ് ആൻഡ് കൂളായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലാർജ് ഐസ് ആണ്, large ears and they also have small eyes, right? You can see they have small eyes. Okay, that small eyes, even though it is small eyes, they can have large sight. Okay, നല്ല കാഴ്ച ശക്തിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതുപോലെ they can smell by using their trunks. Okay, and also they have big size, right? Elephants are the biggest animals in the terrestrial animals, right? അപ്പോൾ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് elephants, right? So that big size help them to protect from their predators. പെട്ടെന്നൊന്നും ആരും ഈ എലിഫൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. That big size help them from the predators. Okay, so these are some adaptations of the animals that found in tropical rainforest. Okay, so now we discussed about the adaptations of polar animals and also the tropical rainforest, the animals found in tropical rainforest. Okay, so hope you would have cleared all these adaptations, and all the figures are given to you, and you can see that, and you should read your textbooks thoroughly. All the informations are given in your textbooks. Okay, so you should read that clearly. Okay, so that is all about our chapter weather, climate and adaptations
Okay, what is the name of our chapter? Weather, climate and adaptations of animals to the climate. Okay. So, we are going to wind up this chapter and you can quickly go through the summary of the chapter that is given in page number 77, and you should also do the exercises given in the page 77 and 78. Okay, attempt to do the exercises, and while doing that exercises, if you feel any difficulty, you can ask me. Okay. So hope you will do that, and you should submit your notes when I will give you the dates. Okay. So now we are going to wind up and we can meet in the next class. Okay, children. Thank you.